Niseme asante kwako wewe na kila mtu ambaye siku zote tunakuwa pamoja hapa Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi ni matumaini yangu kwamba wiki yako inaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Niseme hivi, miongoni mwa wanasiasa ambao mara nyingi wanapata support kubwa kabisa kutoka kwa wananchi ni pamoja na senator wa Kisii, namzungumzia Richard ONYONKA. Senator Richard ONYONKA, movements zake mara nyingi zinaonekana hata kupitia interviews ambazo huwa anazifanya, na ndio maana unakuta medias nyingi huwa zinampenda, kwa sababu ni mtu ambaye ukimuita sio mtu wa ku reason kwa hisia, lakini kwa uhalisia. Mara nyingi mtu ambaye ana reason kwa hisia hawezi akaipa mazungumzo nafasi. Sio kama unanielewa. Yaani yeye akiambiwa hii simu ni mbaya, yani nazungumzia watu wa hisia, hii simu ni mbaya, yeye ataichukulia hivyo hivyo, hiyo simu ni mbaya. Umeelewa? Yani hataki kuangalia ni nini inafanya simu inakuwa mbaya. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanasiasa wa hisia na mwanasiasa wa uhalisia. Wa uhalisia ni wachache sana ambao wanafuatilia kitu, wanafuatilia swala. Ni mbaya sawa, lakini ni nini inafanya iwe mbaya? Kwa sababu dunia hii ambayo tunaishi, mtu anaweza kawa nakwambia ni mbaya kwa sababu ya anavyofikiria, lakini sio sababu ambayo labda mtu anaweza akakaa chini akapiga hesabu akakuta kabisa haziingiani. Kuna ubaya wa mtu unaweza ukaambiwa, bado ukajiuliza, hivi mbona kama mimi naona kitu tofauti? Mbona kama hii iko hivi na hii iko vile? Umeelewa sijui. Kwa watu kama ONYONKA, kwa lugha nyepesi kabisa naweza nikasema ni watu wa kuangalia vitu kwa jicho la ndani. As much as yupo kwenye chama cha ODM, na by the way mimi nataka niwaambie kwamba tuna viongozi wengine wazuri sana. Sema hawawezi wakasurvive wakiwa peke yao. Sasa ndo tunazungumzia independent candidates. Umeelewa? Inakuwa ni vigumu sana kwa sababu siasa yetu jinsi ilivyo, lazima unakuwa kwenye chama fulani ndo ufanikiwe maeneo fulani. Sio kama unanielewa. Lakini ukiwaangalia ni wanasiasa ambao wanatakiwa kupata support direct hata wasipokuwa kwenye nini? Wasipokuwa kwenye vyama. Na miongoni mwa watu hawa ambao nawazungumzia ni pamoja na Senator Richard ONYONKA. Sasa asubuhi ya leo alikuwa anafanyiwa mahojiano kwenye runinga ya Citizen. Of course sasa hivi kitu kikubwa kizito ambacho kinazungumziwa ni swala la impeachment ya Rigathi Gachagua. Kesho Senate watakuwa wanaangalia vitu 11 ambavyo vililetwa jana na National Assembly au bunge, and ONYONKA amezungumzia vitu vingi sana. Kwa hiyo nataka na mtu ambaye hakupata nafasi pitie. Amezungumzia vitu 4. Cha kwanza kazungumzia broad based na namna ambavyo imeparticipate kwenye swala la kumpeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Number 2 amezungumzia ni vipi inaweza ikasuluhishwa utofauti kati ya rais na naibu wake. Then cha 3 amezungumzia ni nini senators wanaangalia. Then generally swala la impeachment ya Rigathi Gachagua ikoje na wananchi wanatakiwa kutarajia nini, mtazamaji wangu. Kwa hiyo cha kwanza hapa naomba nianze na broad based, kwa sababu watu wengi pia wamekuwa wakiulizia, jamani inakuaje broad based ina mchango gani kwenye swala la kumpeleka Rigathi Gachagua nyumbani? Upande ule mwingine wa kina Rigathi wanasema kumbe hii broad based ilikuja kwa ajili ya kumpush aende nyumbani. But again Richard ONYONKA anaielezea vizuri sana. But before that niseme asante kwa mara nyingine tena wewe na kila mtu ambaye siku zote tunakuwa pamoja. Kwa mgeni, jiunge na familia kwa kusubscribe, kwa sababu hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. So video ya kwanza ni ONYONKA akielezea swala la broad based ikoje hiyo. Kwa nini walichukua direction hiyo ya kama kuonekana gang up against Rigathi Gachagua. Also the understanding that currently in the broad-based arrangement that the House is likely to vote in that direction, similar to what we saw at the National Assembly. So what is the place of facts, or is the place of emotions, or is the place of interpersonal relations, even as you go to determine this? You're being very kind.
leader, Madam Elachi, doesn't want you to talk about whether it's bread-based, broad-based, bride-based. You know, it's become everything. There's something that happened at the National Assembly the other day, which, again, this is an exercise that we are learning from. The members of parliament did not sit, or neither did they receive counsel from, I believe, the members of the clerks and members of the legal department or whatever, so that they understand that even when you're making your accusations, they must be based on the motion that you've tabled. That's number one. Number two, the second issue that came out very clearly is that, yes, because of the broad-based arrangement, you saw many of my colleagues from the ODM side speaking passionately about Honorable Gachagwa's issues. And therefore, in the public realm, in the public sight, it looks like members of parliament have just become a lynch mob, whose intention and purpose was to try and excruciatingly punish Gachagua and talk about everything they could talk about him. Lakini kwa upande wangu naweza nikasema kwamba it's obvious ODM wangemsupport William Samoei Ruto kwa sababu sasa hivi Raila Odinga yupo kwenye serikali na anakuwa miongoni mwa watu ambao wanapata support kutoka kwa serikali, of course William Samoei Ruto, na kama hii ni timu yake na ni boma lake na hawa ni watoto wake, kama baba anasaidiwa kwa upande huu mwingine na baba amekubali tufanye kazi na hawa majirani, basi inamaanisha na sisi pia tutamsupport kwa chochote ambacho anataka. So mwisho siku hiyo ilikuwa ni obvious, there is no way, na siasa yetu jinsi ilivyo na kila kitu namna ilivyo sasa hivi, ODM wapo kwenye serikali au wamejiunga na serikali, ungeniambia kwamba ODM sasa wangemsupport Rigathi Gachagua. Yaani kama Rigathi atakuwa na reason kwamba jamani hawa watu walitakuwa kunisupport mimi, hiyo ilikuwa ni uongo mkubwa sana mtazamaji, and iko hivyo ODM wana support swala la Rigathi Gachagua kufanya nini, kwenda nyumbani. Number 2, Richard ONYONKA amezungumzia ni vipi tunatakiwa kusuluhisha utofauti kati ya rais na naibu wake, na ametuletea historia kidogo kuhusu namna viongozi wamekuwa wakibehave. Ameanza nyuma kabisa, si Moi alikosana na nani, akaja Kenyatta akakosana si na nani, Kenyatta alikosana na, I think anaielezea vizuri. Sisi tumeanza mimi nimeanza kufuatilia siasa wakati Kibaki, nadhani Kibaki alitofautiana na Raila nadhani mwaka 2007 hapo kama mnakumbuka vizuri. But again nyuma kulikuwa na kina Kenyatta, kulikuwa na kina Moi, kulikuwa na kina kina Moi, Kibaki, Kenyatta. Utofauti ulianza kitambo sana, umenielewa mtazamaji wangu. So hapa kwenye swala la ni vipi tunatakiwa kusuluhisha utofauti kati ya rais na naibu wake, alizungumzia article 150 ya Constitution kama sijakosea, article 150 of the Constitution, ambayo inatoa nafasi ya kumchomoa naibu wa rais kwenye hiyo nafasi, kwa sababu sasa kuna utofauti ambao sasa vitu haviwezi vikatengenezwa, yani vitu vishavunjika kabisa, umeelewa sijui, yani vitu vishavunjika kiasi cha kwamba haviwezi kabisa tena kuwekwa pamoja. So hii hapa anaizungumzia kwa kusema kwamba hapa sasa article 150 inasema anatakiwa kupelekwa nyumbani naibu wa rais. Unaweza kumsikiliza hapa ONYONKA. Sami, how many times have we said here, it is not an accident that in 1963 Mzee Kenyatta disagreed with Jaramogi and Murumbi. You come, Moi disagreed with Kibaki and Saitoti. You come, Kibaki disagreed with Raila, Kalonzo was on the side, struggling with it, didn't know how to handle it. What happened? Uhuru came. Only that Uhuru maintained William until after his first term. The second term, William went crazy. So what is repeating itself is exactly what William did to the president, who was Uhuru. So why are we behaving? So is that the purpose of Article 150? Absolutely. To deal with a disagreement in the presidency? Absolutely. Which was never meant, the constitution we brought in on 2010 was to cure that. The constitution... Let me rephrase. Is the essence of Article 150 to cure disagreements between the president and the deputy? Absolutely. It is supposed to act as a deterrence.
It's supposed to make you have second thoughts because you won this election as a presidency. William Ruto didn't go and say, vote for me, decide whether you're going to give me Gachagua or not. They went as a team. Uhuru went with President William Ruto as a team. So where we are today, and that is why, if you remember during the elections, how many times did William Ruto say, I will never mistreat my VP. I will never treat him the way Uhuru has treated me. I will never do that. Now, the reason why people are saying we don't care about what you're saying is because everything looks, not that the president could be the one giving instructions for those things to happen, or even if it was, it doesn't bother me. The point is exactly what he said he wouldn't do is exactly what has happened. So wacha tusubiri tuone itakwaje. Kumbuka pia Onyonka sio eti senator pekee pale kwenye Senate. Kuna senators wengi. Huyu ni Onyonka anatoa maoni yake. So know that chochote ambacho anakizungumza Onyonka ndo wale wengine watafanya. Watu ni tofauti, sio? Then the third thing ambao amezungumzia Onyonka ni nini senators watakuwa wanaangalia. Unajua watu wamekuwa na hizo stories za kwamba Rigathi Gachagua unajua anaonewa, wabunge wamegang up na mambo kama hayo, and kuna watu ambao wanasema senators are a bit matured people na mambo kama hayo, and sasa uamuzi wao unaweza kawa ni tofauti kidogo. Sio wote swala la machua, kila mtu amemachua, hata kwa kwenye wabunge ni siasa tu, yani si eti kwamba Itiboni Alwale ama kina nani hawawezi wakafanya kitu ambacho kina wabunge walifanya kule. Watu wote subiri tuone. But again, Richard Onyonka anatuelezea hapa ni vitu gani masenators watakuwa wanaangalia. So hebu tuangalie kama ni evidence au ndo kama ndo hearsay ambao watu wanazungumzia. So sikiliza. The way you have looked at it, my answer is very simple. The National Assembly was discussing and basically raising issues which they felt many of them were using to justify or to explain why DP Gachagua is actually being impeached. But for us at the Senate, we have decided and we have said this, and it's very simple. We are looking at the facts. We are going to look at each and every accusation that has been laid. If you say that the Deputy President has participated in disinheriting children of his brother, please give me the evidence. I'm not going to be discussing hearsay. If you tell me that he's tribal, I will tell you, Sami, that yes, chances are, in fact, those facts that do exist. He was giving names of individuals who come from his community, but isn't that what the president has done in employing his permanent secretaries, who are now over 100, and yet in reality, yes, Sami. What do you mean 100 PSs? Yes. No, absolutely. In total, they're just about Sami, 51. List can come here, I give it to you, brother. Don't challenge that, please. There are 51 PSs. Sami, there are some where you have a department which has got 2. I'm saying. Okay, let me simplify it for us. PSs and senior government officers in state departments and corporations. There are more than 100. And if I sit down and give you, wait, Sami. Would have to count. Sami, the list it started 3 years ago when I was talking about it here. Yes, you can run through that list. So what Gachagua has done is not shocking. That is how we've been behaving. What Gachagua has talked about, this was a company. Shares were being distributed. He said the president kept 60%. He was given his percentage. Musalia and Weta got their percentage. That's the reality. So when we in the Senate are looking at this impeachment, we don't see Gachagua as a failure. We don't see Gachagua as a tribalist. We see him as a consequence of this system which has become so dysfunctional that all we do when we seek power, Sami, is to take state resources, to take state opportunities and share them between our friends, our relatives, and our tribesmen. And that is a fact. So let us interrogate that as Kenyans. Let us know Gachagua is an accident. Out of this reality that we are facing, what is our reality? We are a country that is so dysfunctional that we have gotten rid of meritocracy. What we do, we now reward chronism. We reward relatives. Right. We reward those people who helped us win the election because they donated the money.
And it does not matter whether we are going to reward somebody who has no capacity because they come from a poor background, because they're a child of a border rider. And what we have done is basically brought that war to the public, and the public is now discussing it. And that is why when people are saying kufa dereva kufa makanga, what Kenyans are telling us is very simple. This system you guys are running, we know it's cooked. So you're either going to get rid of each other so that we can have a new start if there's anything like that can come in. Number two, or you are going to sit down and agree that you are going to fix the mess that you have created yourselves. And that is where I am. So going to vote in the Senate for me is a matter that I will interrogate. I will look at it. I'll even consider the historical aspect of this. Evidence ni muhimu sana, mtazamaji wangu. Evidence ni muhimu sana. And I was like, kwa nini Rigathi hajaamini kama senators wanaweza wakaangalia mambo haya ambayo yameletwa na wabunge kwa jicho la ndani? But you never know, labda ashajua huko ni kubaya, na imani labda na makoti huko. So acha tusubiri tuone ni kitu kipi kitatokea. So kiujumla, kitu au vitu ambavyo wananchi wanatakiwa kujua na mengine pia ambayo wanatakiwa kutarajia ya kutoka kwa hawa senators, kwa sababu kuna watu wanaulizia Double J kutaendaje, ni nini wanafanyaga, vipi na inaenda namna gani na mambo kama hayo. So I think jumla alielezea vizuri kabisa Senator Onyonka vitu ambavyo vitafanyika pale, njia ambayo senators watafuata, ni nini inatakiwa kufanyika kabisa, yani hakuna kuegemea upande na mambo kama hayo. So unaweza kusikiliza mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye. To bite. Now, Senator, this matter, of course, there has been all those attempts. The Daily Nation is reporting 26 cases since this process began, way before the motion was presented. I think there were 1 or 2 cases that had been filed saying that National Assembly should be stopped from considering a motion if it comes. Now here we are. The Senate begins hearing the impeachment trial tomorrow. How are senators preparing, knowing all the activities in the corridors of justice? What I'm happy about is that my colleagues have kind of come to the conclusion that the expectations from the public is much higher. Therefore, the standard that we're going to utilize or uphold has to be a standard that is, one, acceptable by Kenyans and that is believable. So in reality, we are waiting for all the evidence to be tabled, for the simple reason that the Senate is now the prosecuting arm, if I can use that word. Our job is now to prosecute. In other words, look at the evidence, the way it's presented, look at the witnesses, evaluate their evidence, because we have clerks and Senate officials who will always tell us what a statement means or what an issue means. The second thing that I think many senators are looking at, and that is why you saw they made that decision yesterday, is that we must use due process. We must be in a position where if members of the county assembly are required to prosecute their matter in a certain way according to the law and according to the constitution without violating rights of anybody during the process, that is the case. Like you remember yesterday, the reason why the issue of 32.3 came up is because when you get the total number of MCAs, when you subtract that number from the ones who are supposed to vote and ones who are not supposed to vote, then you found that the members of the county assembly, or indeed the clerk, should have informed, or the speaker should have informed members of the county assembly there was a ruling from the Supreme Court before, which was very simple and clear. It said there's no human being who can be 3.3, or 23.3, 23.6, a human being. So if you go past 4, if it is 3.4, then naturally you flip that over and make it into a whole human being. So they should have gotten 35 members of the county assembly instead of 34. I'm just explaining it that way. So where we are as a Senate, we are also going to look at what
the charges of the DPR, the issues which are being raised. We are going to be advised accordingly, and when the time comes, I believe that members of the Senate will vote their conscience, because they understand, we do understand that this is a very weighty matter. Right. This is a matter that basically borders on Kenya's very own survival as a country, for the simple reason that there are people who support the DP who feel that they're being violated and they're being abused because of the political expediency. But there are also other people who feel that the DP hasn't behaved very well. And therefore, where do you go and censure him? Where do you discuss his behavior? My feeling is, whatever that happens, I really hope that the Senate will deliver so that Kenyans are not disappointed, so that Kenyans don't think that we are favoring either side. Okay. Yes, because we see it again, Sami, that it's a quasi-political process. This, you know, most people think that what we are going to do is we are actually running a case with witnesses who are going to be sworn in, and this is, okay, the Senate has powers of, I mean, most of our committees have powers, like the committee will be sitting, will have powers of the High Court. But the reality is, we are seized of the issue that this is a political process, that is agreement between the president and his deputy is political, and yet in reality the standard that we are expected to use is where there was any crimes and misdemeanors, whether there is any violation of constitutional statutes. So we will be very engaged, and believe me, I believe Kenyans will be happy whatever decision that we take. Right. Hii ndio mara ya kwanza kitu kama hiyo kufanyika Kenya, na kwa hivyo wananchi wamechanganyikiwa, hawaelewi kitu yenye ilifanyika kwa bunge, kwa Fredi kana nationali. Ilikuwa kwamba Kashagwa alikuwa anafunguliwa mashtaka. Anafunguliwa nini? Mashtaka. Akafunguliwa mashtaka 11. Katika bunge walipopata kwamba wako na mashtaka 11 ambayo Kashagwa lazima ajibu, bunge imemshtaki kwa seneti, na seneti ndio itachukua uamuzi wa mwisho. Sasa vile ninarudi Nairobi, ninaenda kukalia kiti yenye Kashagwa atasomewa mashtaka, alafu mashahidi wataletwa na bunge mbele yangu. Kashagwa ataleta mashahidi yake, nitasikiza mahali yenye maneno italala, ndio ukweli itapelekwa. Ndio mbora za mala Kashagwa aende mpaka ulete ushahidi. Mimi siwezi kumtoa bila sababu, na mimi siwezi kosa kumtoa kama makosa iko. Kwa hivyo we are going to listen to the case and make a fair decision as in the meaning of our constitution of Kenya. Brother Boys,